Я хотел влезть, но не смог. Вы вовремя отключили рояль. Нет, нет, ну, как задумано, так и надо было делать. Просто я не мог удержаться, мне хотелось что-то туда вставить. Ну что же, теперь тогда я сыграю без помех чего-нибудь. Но если Катя не удержится и захочет ткнуть что-нибудь, есть? Итак, я играю импровизацию, кино называется. Если захочется... Содержание надо говорить? Надо. Давайте. Где? Коротко содержание фильма. Человек умер, и он разгребает могилу, в которой он лежит, отодвигает доски и идет домой. Он спотыкается, но не падает. Он летит над он летит над тропой. Он приходит домой, но комнату свою не узнает. Все не так. И картина, которую он так любил, она не похожа на ту картину, что висела в доме. Там были прекрасные яблоки, которые хотелось съесть. И все поблекло, ничего этого он не видит, какие-то смутные очертания. Он подумал, не позвонить ли следователю. Но телефон, как кошка, выскальзывал у него из руки. И он ушел.
После того, как я умер, After I меня died, закопали в землю, I was buried in the но, ground, впрочем, где-то на окраине города. by the way, somewhere in the И все торопились outskirts, обратно, and everyone hurried to go и back home. рабочие. The Мне people, показалось, что даже и the родственники. workers, and it seemed to me even the relatives. Странно, It's strange, но когда я умер, but when I died, я стал еще больше их тяготить. I became even more a burden on И them. я без труда, коленями и рукой So выдавил I squeezed the sideboard with my knees and my hand without Она difficulty. отошла от верхнего края, где была моя голова, It moved aside at the top и edge разгреб near my руками head, землю. and I shoveled the earth with Они my hands. поленились меня поглубже закопать. They hadn't bothered to bury me deep enough. И всем наплевать, как и что. It's the suburbs, you know, and nobody cares about anything. А то бы мне пришлось пролежать в бездействии месяца. Otherwise, I'd have had to lie for about 2 months. The nails would have gone rusty in about 2 months Легко бы вытаскивались. and could have been removed easily. Когда я вылазил, был день. When I was crawling out, it was daytime, at about 2 o'clock in the afternoon. Светлое, Everything around me was light, трогательное. gay with colors and Немножко touching, рябило в глазах. and I was a bit dazzled Травка, by the grass, stones, кустарник в отдалении. bushes at a distance, И небо, по которому я соскучился. and the sky that I'd been missing so much Я during слышал, that что week. родственники приезжали и толковали I heard the relatives come and talk about the о bench, камне, the fence, который они называли and the stone памятником. that they called a monument. Они подумают, что это земля осела, сказали сам себе. They will think that Оглядываясь на the причиненный earth ущерб, has sunk. по внешнему виду своей I могилы said to myself, и шаркнул пару раз ногой. throwing a glance at the damaged appearance of my grave, and left the cemetery. Все было такое равнодушное и мертвое, как будто. Everything looked so И still трогательное. and dead, Я улыбнулся. as if, and it looked touching. Вот что значит 1,5 недели пролежать под землей. I smiled. That's the result of lying for a week and a half buried in the ground. Цветов, и краски стали бледнее. I didn't feel the smell of grass, flowers, and colors became Не pale. живая трава качается. It seemed to me that the grass wasn't Я знал, что она live, зеленая, but dry, чисто логически. and I knew that it's green just logically. Я прошел мимо серых деревьев и не услыхал, I passed by the grey trees and didn't see, мне некогда, didn't hear a single я bird. торопился. А то бы я I постоянно was short of time. вглядываясь в I was in деревья. a hurry. Нет ли там Otherwise, кто-то? I'd have idled for a while, peering at the tree to find at least one little bird. И вот прошел I мимо probably деревьев, had been missing it спустился there к under the троллейбусу. ground. Да, ну как? And off I went past the trees and down to the trolleybus. А полетел над землей. Yes, but how? I stumbled, but instead of falling down, I began flying Мне above, захотелось чуть-чуть nearly touching the ground with my подальше nose. держать голову от земли. I wanted to keep my Я стал head лететь уже higher метра полтора. and started flying about 1.5 meters high above the path. Мне не захотелось останавливаться. I didn't want to stop near the trolleybus Я stop. повернул налево I turned left и полетел над дорогой. and flew along the road. Странно, Strangely, но все пешеходы but all the pedestrians and passers-by
were at a standstill, as if in a dream, in a sleepy kingdom. Около дома я не стал задерживаться. I didn't stop near the Хотя мне house, хотелось потрогать руками дверь. even though I wanted to touch the door with my hand, Прикоснулся. to touch the door's handle. Хотя я обычно ногой толкаю дверь. Although I Но теперь usually все pushed the door with my foot, приобрело для меня иную цену. but now everything had a Я это different сразу value to понял, me. как вылез из могилы. It occurred to me the moment I'd come out of the grave, Подлетел к окну, and so I flew towards the window, щель раскрылась, pushed it, it squeezed open, и в объятиях этой щели мне показалось, что я снова в могиле. Это and была it моя seemed to комната, me I was again in the но я grave. ее не узнавал. It was my room, Я ее but I couldn't не recognize it. узнавал. I couldn't do that. Все не то, Everything was все different, как под водой. as if under the water. У меня в доме одна есть примечательность. In my home, there's one remarkable thing, a still life, given to me as a present Я by one потратил на artist. раму бешеные деньги. I spent a fortune to Сколько buy a не frame. помню. I don't remember how much. Меня и сейчас колет внутри. I just remember that there's a tiny painful spot Как будто бы scratching inside me, это очень, and it was like очень very, слово забыл. the word slipped my Очень mind, дорого. very expensive. А в раме он мне стал казаться очень And in the хорошим. frame, it looked very Насколько good. стало видно. И я решил, The что strokes of the brush were disguised, хотел мне and I похуже, decided that the artist had made a mistake. а подарил лучший свой He wanted to инструмент. give me something worse, but in Яблоки fact, были. he had given me the best of his still lives. И никто из гостей не мог их съесть. The apples were marvelous, and none of the guests could eat Мне them. хотелось всем показывать. They were eternal Гости сами apples, даже всегда and первые. I wanted to show them to everyone, and the guests would ask, "How did you get such a nice picture?" Но это картина натюрморт. And I would say, "Oh, it's a still life by one artist." Что же, And you know, в раме я ничего не увидел. I saw there was nothing in the frame. There was nothing there. Я расстроился. I got upset. Я потрогал рукой пустую раму. I touched the empty frame with my hand. Рама была затянута просто какой-то тряпкой внутри. The frame was covered with a rag. Мне захотелось больше никогда не возвращаться сюда. I wanted never to come back here again. Я подумал, не позвонить ли следователю I wondered if I had to call the police, на телефон. and looked at the telephone. Телефон, как The маленькая telephone, серая кошка, like a small grey cat, лежал на полу, was lying on но the в руки не floor, давался. but I couldn't То get ли hold of научился it. бегать, то ли я. Either it had learned how to run, or I had Я forgotten how пошел to к bend. выходу. I Мне made my больше way to the exit. ничего не надо было в этом доме. I didn't need anything else in that house. Мне уже было все равно. Everything was all the same to me now. В коридоре я увидел собаку, In the но corridor, это была не I моя saw a собака. dog, but it Она wasn't my dog. стояла на одном месте и не шевелилась. It was at a А в standstill, глазах я увидел что-то motionless, очень странное. and in its eyes I saw something непонятное. strange, something Я потрогал incomprehensible. ее. I Она touched стояла it. как вкопанная. It was standing Как frozen, будто это была as if it was a чучело, stuffed а не thing, собака. but not a И dog. взгляд был
and its gaze was that of a stuffed Она как будто думала, animal, где это я as if it was thinking, where have I seen this встречала? barrenness, this emptiness? Maybe in Я the был emptiness разочарован своим домом. I was disappointed Мне with my ничего home. не оставалось, как уйти. I had nothing to do but leave it. Я шел по дороге, I was walking along the road, и во мне кусочки каких-то букв шевелились. Я напряг мозг, and deep inside me there were fragments of some words stirring. прежде чем полететь на землю. I strained my willpower for the last time before flying, Заклокотало у меня в голове. and you know what started gurgling in my head? Какие-то зашевелились закорючки вдруг, обломанные, и сложились Some broken fragments began moving and suddenly made up как деревянная part of a ограда word, вокруг деревянного деревенца. like a wooden fence around Огород. Я разобрал a это слово village kitchen garden. I made it out и улыбнулся. and smiled. Это было смешное слово. It was a funny word, Совершенно ненужное мне. completely useless to me. Натюрморт. Still life, Натюрморт. still life, Натюрморт. still life. Still life. Still life.